kennamu. Kabolsan negawsan ni ilmaan Oromoo bakka hunda yookiin addunyaa keessa facaatanii ta'in argamtan guyyaa har'aa Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaadhaa haala Itoophiyaa akkasumas immoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee Oromiyaa fi Itoophiyaan yeroo ammaa sadarkaan isiin keessa jirtu sadarkaa hama keessa ta'uu isaa Oromoon hundi keessanuu ni yaadattanii. Haa ta'uuti malee dubbiin kun dubbii callisanii ilaalan osoo hin taane yeroodhaa yerootti uummata Oromootiif sagalee ta'uun rakkinoota jiran ammoo addunyyaatti beeksisuun dirqama ta'ee mul'atee jira. Kanaaf Waldaan Hawaasa Oromoo ibsa ejjennoo baasee jira. Ibsoonni ejjennoo ba'an kun afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaatiin kan bahan yommuu ta'u, kallattimaan ibsa godhamuun cinatti akkuma cinatti agartan maatiin tokko cinaa koo jira. Maatiin na biratti agartan kun abbaan qeerroo kanaa gara Itoophiyaa deemanii sababa tokkoon malitti qabamanii hidhamanii jiru. Isa qofa osoo hin taane keessattuu jiraattonni Minisootaa Ameerikaa irraa biyya Itoophiyaa seenan akkaataan biyya saniif itti bahutti rakkoo keessa akka jiran gabaasni biyya irraa dhufu ni ibsa. Asumaan ilmaan Oromoo keessattuyyuu jiraattota Minisootaa warri taatan yeroo Itoophiyaa irraa gama biyya Ameerikaatti deebitan embaasii Ameerikaatti galmeessanii gara eerpoortii deemaa malee osoo eerpoortiitti hin dhaqin dura embaasii irratti gabaasuun dirqama ta'a. Embaasiin Itoophiyaa wanti iddoo san keessa ta'anii fi tajaajila lammiilee kennaaf kennuudhaan lammiileen keenya ammoo dhokatamanii yookiin ammoo akkuma tasaa bakka qabamanii bakka malee darbamaa waan jiraniif of eeggannoo barbaachisu akka goote jedha. Kallattimaan ibsa ejjennoo guyyaa afaan Oromootiin dhiyaatu obbo Jamaal Ibrahim dhufanii nuuf dubbisu galatoomuu Jamaal naasnadhaan. Baay'ee galatooma dhagahama. Ibsa muddee 3 bara 2021 lola Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsifamaa jiruun dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru laachisee ibsa Waldaan Hawaasa Oromoo Minisootaa irraa kenname. Saint Paul, Minnesota. Ragaan qabatamaa miidiyaalee irraa nu gahe akka mirkaneessetti mootummaan Itoophiyaa muddee 1 bara 2021 irratti Abbaa Gadaa Kadiir Hawaas dabalatee Oromoota Karrayyuu nama 28 gara jabeenya daangaa hin qabneen jumlaan ajjeesee jira. Waldaan Hawaasa Oromoo ajjeechaa suukanneessaa mootummaan Itoophiyaa uummata meeshaa malayyii irratti raawwate kana hadheeffatee balaaleffate. Haala hamaa saba Oromoo irra gahaa jiru ajjeechaa reebicha hidhaa jumlaa humnaan gudeedamuu roopilaa fi dirooniin tumamuu Oromoota Walloo Wallagga Oromoota fayyaaleeyyii 50,000 ol ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun hoogganoota siyaasaa Oromoo kan akka Hayyi Duree Abaa'oo Daawud Ibsaa itti aanaa durataa akka Faa'oo obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas jiraataa Minisootaa kan ture obbo Jawaar Muhammadii fi kan fakkaatan irratti gaaga'ama mootummaan Itoophiyaa geessuun qaamaa fi qalbiin isaanii dararamuu fi lubbuun isaanii wabii dhabuun yaaddoo guddaa akka ta'e ibsee badii fi balleessaan mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa fi Oromoo irratti taasisaa jiru hojjetaa jiru balaaleffatee jira. Haaluma wal fakkaatuun lammii Ameerikaa kan ta'e dhalataan Oromoo obbo Yoonaas Guddataa Ayyaana dhiheenya kana firoottan isaa laaluuf Minisootaa irraa gara Oromiyaa imalee mootummaa Itoophiyaatiin karaa irraa butamuun akka hidhame maatii isaa irraa odeeffannoo argannee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa jeequmsa siyaasaa fi lola guddaan unkuramaa jirti. Miidiyaaleen addunyaa kan akka BBC, CNN haala fokkataa
guyyaa guyyaan Itoophiyaa keessatti mul'atu ragaa godhachuudhaan jeequmsa guddaa hegereef as deemu gabaasaa jira. Mootummaan Ameerikaa balaa badii fi jeequmsa lolli magaalaa Finfinnee irratti taasifamuun malu uumuu danda'u irra dura bu'ee tilmaamuudhaan sodaa fi yaaddoo qabu ibsee lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessaa akka bahan waamicha taasisee jira. Ameerikaa fi biyyoonni adda addaa hojjetoota dhimma hojii jajjabaa irratti bobba'an irraa kan hafe lammiileen isaanii akka imbaasii Finfinnee keessaa bahan Itoophiyaa keessaa yaasuudhaan biyya ofiitti dachaasanii jiran. Lolli uummata meeshaa maleeyyii irratti hidhattoota mootummaatiin adeemsifamaa jiru lubbuu namoota kumaatamaa galaafatee kumaatama qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee qabeenya biliyoonaan lakkaa'amu barbadeessee uummata beelessaa jiras. Haa ta'u malee lolli garaa jabeenyaan guutame xayyaaraa fi diroonii uummata meeshaa maleessa irratti osoo adeemsifamuu ajjeechaan seeraan alaa hidhaan jumlaa ijoollee xixiqqoon humnaan waraanaa osoo taasifaman yakki waraanaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa mootummaa Abiyyiin Oromoo fi Oromiyaa irratti osoo adeemsifamuu hawaasni addunyaa badii fi balleessaa daangaa hin qabne kanarraa ijaa fi gurra cufachuun hedduu nu gaddisiisee jira. Waldhabbii fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu karaa dippiloomaasiitiin furuuf yaalii fi tattaaffii godhamu keessatti illee dhimma saba Oromoo kaasuu dhiisuun yookaan ammoo Oromoo daangessuun yookaan Oromoo daangatti dhiibuun hedduu nu gaddisiisee jira. Ajaja Pireezidant Joo Baayiden dabarsee fi mootummaa Itoophiyaa lola lubbuu fi jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amu galaafate hatattamaan akka dhaabu waamicha hawaasni addunyaa taasise deeggaraa mootummaan Ameerikaa fi hawaasni addunyaa badii fi balleessaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irratti adeemsisaa jiruuf xiyyeeffannaa olaanaa yookaan guddaa akka kennan jabeessinee gaafanna. Lolli Oromiyaa fi Tigraay irratti deemsifamu erga calqabee kaasee mootummaan Abiyyi yeroo irraa yerootti haala hammeessuu fi lola babal'isuudhaan uummata nagaa hunda milishaa taasisee ijoollee xixiqqoo hunda waraanaa godhuun gaafa Afrikaa jeequmsa daangaa hin qabneef qaadhimee jira. Lolli haga ammaa adeemsifamaa jiru lubbuu fi jireenya namoota kumaatamaa galaafatee jira. Dinagdee biyyattii fi qabeenya uummataa barbadeessee jira. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee beelaaf saaxilamee jira. Nu lammiileen Oromoo Ameerikaa hundeen Oromoo fi Oromiyaa irraa burqane waan taaneef ajjeechaan, hidhaan, reebichi, gudeeddaan humnaa qe'ee fi qabeenya ofii irraa uummata humnaan buqqisuun xayyaaraa fi dirooniin reebuun ijoollee xixiqqoo waraanaa taasisuun maatiin guutuun manaa fi qabeenya isaa waliin ibiddaan barbadaa'uun sabni irraa dhalanne balaa namtolcheen beela hamaaf saaxilamuun walumaa galatti yakki waraanaa fi sarbiinsi mirga namoomaa fi duguuggaan sanyii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsifamaa jiru suduudaan nu laala. Qaamaa fi qalbii keenya miidhee hedduu nu yaaddessee jira, nu dhukkubsee jira. Kana malees yaalii fi tattaaffii karaa dippiloomaasiitiin furmaata barbaaduuf qaamota sadaffaatiin godhamu keessatti dhimmi saba Oromoo dubbatamuu dhabuun sagalee Oromoo ukkaamsuu fi dhageettii hawaasa addunyaa dhabsiisuun hedduu nu yaaddessee jira. Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo saba guddicha dhibbeentaa 40 ol ta'u saba dachii bal'oo fi jiddugaleessa biyyattii irra qubatu yookaan jiraatu ta'uusaa irra deddeebinee addunyaa yaada hubachiisaa marii fi yaaliin kamuu saba Oromoo daangatti dhiisuun yookaan alatti dhiibuun milkaa'uu nagahaa fi tasgabbii fiduu akka hin dandeenye irra deddeebinee yaadachiifna. Mariin hooggantoota siyaasaa Oromoo hin amanne kamuu Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa keessatti nagaa waaraa fi tasgabbii hin fidu. Kanaafuu nu lammiileen Oromoo Ameerikaa waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa mootummaa keenya mootummaa Ameerikaa tarkaanfiilee asii gaditti tarreeffaman hatattamaan akka fudhatu
gaafan. Tokko mootummaa Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaa barbaachisu hunda godhuudhaan ilaalchaa fi gocha diinummaa akkasumas badii fi balleessaa mootummaan Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsisu akka dhaabu taasisu. Lama Wallaggaa fi naannolee Oromiyaa biroo keessatti uummata Oromoo meeshaa maleessa xayyaaraa fi dirooniin ajjeesuun hatattamaan akka dhaabatu taasisu. Sadii milishaan Amaaraa, loltoonni Eertiraa fi waraanni Abiyyi uummata nagaa keessaa baasuudhaan Abiyyi Ahmad hatattamaan lola sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti deemsisu akka dhaabu fi rakkoon siyaasaa karaa siyaasaatiin akka furamu taasisu. Afur mootummaan Abiyyi Ahmad hooggantoota siyaasaa Oromoo hunda haal duree tokko malee hatattamaan mana hidhaatii akka gadhiisu taasisu. Shan jeequmsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu marii hunda hammatuun furuuf qaamni sadaffaan yookaan walabaan eenyuufuu hin baabsinee fi hundaan amanamu qaama addunyaa irraa tolfame falaa fi mala furmaata siyaasaa barbaadu. Ja'a mootummaan Itoophiyaa lammii Oromoo Ameerikaa kan ta'e obbo Yoonaas Guddataa Ayyaanaa haal duree tokko malee hatattamaan mana hidhaatii akka gadhiisu taasisuudhaan imala isaa nagayaan xumuratee firaa fi maatii isaatiin akka walitti deebi'u gargaarsa barbaachisu hundaa bira dhaabbachuu. Torba milishaa naannoo Amaaraatiin loltoota Eertiraatii fi waraana Abiyyi Ahmadiin ajjeechaan uummata Oromoo meeshaa maleessa irratti raawwatamuuf yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii akka itti gaafataman qaamni walabni yakka waraanaa fi yakka namoomaa qoratu Walloo, Gujii, Boorana, Wallagga, Matakkal, Jiddugaleessa Oromiyaa fi kan fakkaatu keessatti akka bobbaafamu dhiibbaa barbaachisu taasisu. 8 mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuudhaan uummata balaa namtolchee fi beelaan dararamaa jiruuf gargaarsi namoomaa haal duree tokko malee hatattamaan akka dhaqqabu balbala bansiisu. 9 ajjeechaan weellisaa jaalatamaa fi qabsaawaa obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffame qaama walabaan akka qoratamuu fi mootummaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda taasisuun haqa Haacaaluu baasu. 10 mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda taasisuun sagalee uummataa ukkaamsuun hatattamaan akka dhaabatuu fi mirgi yaada ofii ibsachuu akka kabajaan gaafannaa. Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa Muddee 3 bara 2021. Galatoomii obbo Jamaal itti aansuudhaan ammas Aadde Leeyilaan Roobtuu Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa ergaa kana yookiin ibsa ejjennoo kana afaan Ingiliffaatiin nu dubbisu Aadde Leeyilaan. Thank you all for being here. December 3rd, 2021. Statement by the Oromo Community of Minnesota on the conflict and humanitarian crisis in Oromiyaa, St. Paul, Minnesota. The Oromo Community of Minnesota condemns the massacre committed in Karayu, Eastern Shawa Province with the strong possible terms. According to eyewitness and reliable media reports, Ethiopian security forces have summarily executed in a cold-blooded manner 23 civilian individuals, including a sitting at Bagada on December 1st, 2021. We are extremely appalled by the Ethiopian government unmitigated, cruel, and widespread systematic attack on unarmed civilians. The Oromo Community of Minnesota is also deeply concerned with atrocity, extrajudiciary claiming mass arrest, airstrike against innocent Oromos in Wallagga, Wallo, and other part of Oromiyaa, and massive institutionalized attack against Oromo civilians
and the continued detention of over 50,000 Oromo political prisoners, including political leaders such as Bakala Garba, a former Minnesota resident Jawar Mohammed, by the Ethiopian government. Recently, we also have received credible information that Oromo American citizen and residents of Minneapolis, Jonas Gudeta Ayana, has been arrested by the Ethiopian government in Ethiopia. Ethiopia is currently embroiled in a fully fledged civil war. The international media such as the BBC, World, CNN are reporting on the situation unfolding in Ethiopia, citing the looming crisis, fearing imminent military showdown over the capital and ensuring chaos. The United States has called on its citizens to leave Ethiopia immediately. The US and other countries have already repatriated non-essential staff of their embassies in Addis Ababa. The brutal civil war and political violence have left hundreds and thousands dead, hungry, and displaced. Sadly, the international community has turned a blind eye to the drone attacks, the ongoing extrajudicial killing, mass arrests, forced recruitment of child soldiers, and crimes against humanitarian perpetrated by Abiy's administrative and Oromiya region. We are also dismayed by the deliberate marginalization of Oromo and diplomatic effort to address the conflict in Ethiopia. Therefore, while we support President Biden's executive order and the call on the while we support President Biden's executive order and the call on the Ethiopian government by the international communities to end the brutal war claiming the life of millions of Ethiopians and resort to an inclusive national dialogue, we would also like to urge the US government and international community to pay attention to the atrocity perpetrated by the Ethiopian government in the Oromiya region. Since the start of the war on Oromiya and Tigray, Prime Minister Abiy Ahmed has escalated calling for the formation of militias and conscription of children into the army, potentially destabilizing the Horn of Africa. So far, the war has featured atrocities against civilians, international displacement, a dire humanitarian crisis, and forced recruitment of child soldiers from across the country. As Oromo Americans, we are impacted by the conflict causing displacement, famine, forced military recruitment of minors, human rights abuses, extrajudicial killing, and detention of Oromos in Ethiopia. We are also concerned that Oromos are sidelined in ongoing negotiation brokered by the third parties. We would like to reiterate that Oromos make up to 40% of the population in Ethiopia and are the majority stakeholders in any negotiation that third parties are brokering. Any negotiation does not include Oromo political leaders will not bring long-lasting and stability in Ethiopia. Therefore, we, the Oromo community of Minnesota, demand the US government to condemn the Karayu massacre and call for holding perpetrator of such heinous crime accountable, to maximize pressure on Abiy Ahmed for an immediate cessation of hostilities in Oromia, to denounce airstrike and drone attack on civilians in eastern and western Wallaka, Wallo, and other part of Oromia, to call on Prime Minister Abiy Ahmed to remove his military force and Amhara militias from Oromia zone and choose the negotiations cessation of hostilities, to continue pressuring the government to release all political prisoners and pressure on all parties to convene to hold an all-inclusive national dialogue and reconciliation led by an impartial international body, to ratchet up pressure on the Ethiopian government to release US citizen Jonas Gudeta Ayana immediately and unconditionally, to push for an impartial investigation into extrajudicial killing
perpetrated by the Ethiopian National Defense Force and its allies, Amhara Regional Force, and the Amhara militia against civilians in Oromiya Special Zone of Amhara Region, Wallo Kamise, Western Zone of Tigray Region, Matakkal Zone of Benishangul Gumuz Region, East Wallagga, and Horro Gudru Wallagga Zone of Oromiya Region. To urge the government to allow immediate access to humanitarian aid to relieve the suffering of the displaced and approximately 500,000 people facing famine-like conditions. To push for an independent investigation into the killing of a famous Oromo activist and artist, Hachalu Hundessa, and to urge the government to respect freedom of speech and expression. Oromo Community of Minnesota, December 3rd, 2021. Thank you. Hedduu ulfaadhaa yaanni afaan lamaaniin dhiyaatee jira. Wanti asirratti dhiyaate kun Oromoonni sadarkaa addunyaa irraa hordofaatiin jirtan xalayaa ibsa baasuu qofa osoo hin taane hawaasni Minisootaa hanga dhumaatitti hanga qaama barbaachisu qaamaan argamanillee dhimma kana hordofuudhaaf waadaa seenna akka Minisootaatti. Eeggansuudhaan wanti jechuun barbaadu miidiyaaleen Oromoodhaa akka iddoo kanatti qaamaan argamtanii OMN Oromiyaa 11 akkasumas abbootii Oromiyaa Diaspora Miidiyaan iddoo kanatti argamtanii ibsa ejjennoo keelloo fi kaayyoon illee jira. Keelloo fi kaayyoon sadeen miidiyaa shantu iddoo kana argamee jira. Miidiyaaleen kun hundi keessanuu ergaa Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaadhaa addunyyaatti dhageessuudhaa fi Oromoo hunda waliin ga'uu keessanii fi hedduu ulfaadhaa galatoomaa jedha. Gara biraatiin gaafii garaagaraa yoo qabaattan gaafii gaafachuu dandeettan akka miidiyaatti. Kanarratti carraa kanatti fayyadamnee gaafa Kamisaa yookaan Disembar 9 hiriira nagaa guddichaa Waashingtan DC irratti qophaa'aa jirra. Kuni eenyummaa keenyaa fi rakkina uummata keenyaaf kan ibsu uummanni hundi irratti argamee rakkina Oromoo irratti ibsuu qaba kan jennu uummata Oromoo magaalaa hunduma Ameerikaallee Kaanaadaallee dabalatee namni dandeessan achirratti akka nu dhuftanii kabajaan isin affeerra. Gaaffiin ani qabu kan namoonni yeroo adda addaa gaafatan jechuudha. Akka Oromoo Diaspora Miidiyaatti yookiis Keelloo Miidiyaatti yookiis Kaayyoo Maltiimiidiyaa Sirviziitti kan hin gaafachuu barbaadu kan daawwattoota keenya biraa nu ga'u. Waldaan Hawaasa Oromoo biyya bakkeetti keessumaa Oromoon bakka baay'ee jiru keessaa Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaadha. Haa ta'u garuu yeroo kana keessatti ibsa ejjennoo baasuun waan gaariidha. Hiriira gochuun waan gaariidha. Garuu gama dinagdeedhaan uummata kanaaf waamicha taasistanii keessumaa namoota beelaaf saaxilamanii namoota rakkoof saaxilaman kana gama dinagdeedhaan tumsuudhaaf hojiin isin hojjechaa jirtan maalidha? Isa kanarratti immoo hariiroo waldaalee hawaasa iddoo biroo faanallee uumtanii hojjechuudhaaf waan isinitti jirtan maalidha jedhuudhaaf deebii maalii qabdu akka pirezidaantii Waldaa Hawaasa Oromootti? Dhugaadha, rakkinni baay'ee biyya keenya keessatti naannoo adda addaatti irratti uumamaa jira. Kanarratti hundaa'uudhaan maaliif yeroo baay'ee namoota yookaan gareelee yookaan caayaalee adda addaan horii bakka adda addaatti guuramaa jira. Keessaayyuu Maccaaftuu lamallee dhuma kana waan kanarratti waliin haa hojjennuuf walitti dhufnee jirra. Wanti guddaan nuti akka hawaasaatti dhufnee namoota waamnee walitti guuruu hin dandeenya. Garuu rakkinni namu bakka adda addaatti walitti guura. Waan kana walitti fiduu yaalaa jirra. Maccaaftuu lamaadhaan illee haasa'aa jirra. Anytime nuti waan kana kara tokkotti naannessinee akka hawaasaatti dhufnee walitti guuruudhaaf reediidha. Garuu immoo warri waan kanarratti hojjetan keessaayyuu kan akka Maccaaftuu lama hojii isaanii kallattiidhaan waan gargaarsa uummata biyya keessatti waan godhaa jiraniif isaan waliin nu kallattiin hojjechuuf nu karoorallee qabna. Kanarratti immoo dabalatee waldaalee Civil Alliance Oromo Civic Organization kan jedhu Minisootaa keessa jira. Isaanillee yeroo darbee waan walloo irratti hojjetanii turanii yoo ta'e karaa isaaniitiin illee deeggarsa godhuu dandeenya. Akka hawaasaatti baay'ee hojii baay'ee waan nutti baay'ateef kallattiitti waan kanarratti dhiyoo kana irratti
hojjetaan jiru garuu immoo akkuma jedhamee irratti qophoofnee kara jiru hundaan gochuuf qophiidha jechuudha. Gaaffiin inni kan biroo keessumaa yeroo darbe waggaa fuuldura yogguu weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa raawwate qaamni addaa Waldaa Hawaasa Oromoo keessatti hundaa'ee qarshii walitti qabamee ture. Qarshiin suni komiin akka jirutti maatii isaa hin geenye kan jedhudha kan ture. Qarshiin sun yogguu walitti qabame qabxiilee gurguddaa sadiidhaaf kan inni walitti qabame. Tokko maatii Haacaaluu Hundeessaa gargaarsa jedhudha. Lammaffaa immoo waraana bilisummaa Oromoo deeggarraadha. Inni sadaffaa immoo warreen mana hidhaa jiraniif abukaatoo binna kan jedhu ture qabxiileen sadii yogguu sana dhiyaate. Har'a ibsa keessan keessatti dhimmi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa saba keedhaa fi isa kanarratti wanti hojjetame maaltu jira tarii kan nuuf kaasta yoo qabaattan. Wanti kun nuti yookaan riiboordii haaraa fudhanii dura ta'e kanarratti waan baay'ee waan qabu waldaa hawaasaatiin nuti kan walitti qabame garee biraatu jira. Sanarratti deebii guutuu dhiyeessuu hin dandeenyu. Nama imalaa nuti immoo dabarsinee yaadni kun gaaffiin kun akka jiru immoo nama beekutti hin dabarsina. Galatoomaa hundi keessanuu waan dhuftaniif.